Respected Mr. Prashant Bhushan, Senior Advocate, Supreme Court of India. Respected Mr. Prashant Bhushan, Senior Advocate, Supreme Court of India, President of APCR, Mr. Sudhir Kumar Murali, Ms. K.S. Vimla, distinguished guests, dear friends, it's my privilege and honor to welcome you all to this session. We have with us a legal luminary whose name is synonymous with courage, integrity, and unwavering commitment to justice. Mr. Prashant Bhushan, Senior Advocate, Supreme Court of India. He is not only a brilliant constitutional lawyer, he has been a relentless crusader for transparency, accountability, and good governance. From landmark public interest litigations to standing fearlessly for the rights of its citizens and the sanctity of democratic institutions. He has inspired hundreds and thousands of lawyers, including yours truly. I welcome all of you to this session to have the insights from Mr. Prashant Bhushan, who has taken his time out from extremely busy schedule that he has. We are extremely grateful to you, sir, and we all welcome you on behalf of APCR. You are welcome, and we hope to have your insights with us. And there will be an interactive session. The young lawyers here are free to ask him questions, ask him for comments, because you will not find a person with better knowledge on these things. Thank you so much, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಮಲ್ ರಜ್ವಿ ಸಾಹಬ್. ಇದೀಗ ತಾನೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಅಕ್ಮಲ್ ರಜ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು SIR ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾದಂತಹ KS ವಿಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವುಮೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ SIR ಆನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. KS ವಿಮಲಾ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫೋಟೋ ಬೇಕಂತೆ. No, generally they want a group and be with Prashant so that they can take a photograph. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Happy to be here, sir. I accepted this invitation by Akhila because we can hear a lot from Prashant Bhushan, sir. And also this is very, subject itself is very crucial, and it is showing how, especially we women and the deprived section of the country, we will be deprived forever
ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ACPR ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತೀನಿ. I think I can speak in Kannada. Maybe here and there I can add up some English because I am not very well versed in English. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್, ವಿಮೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ SIR. ಬಹುಶಃ ಆ SIR ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹರಿತವಾದಂತಹ ಆಯುಧ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ವೆಪನ್. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದ whole country, and we have seen the results in this 5 assembly elections which has already taken place, and the worst hit is West Bengal we have seen, and it is really very targeted attack. In that targeted attack, women are the vulnerable, and definitely because it's a pronounced agenda. Earlier and all we were telling it's a hidden agenda, now it's a pronounced agenda. The minorities, especially Muslim minorities, are the targeted groups, and in that both as targeted Muslim minority and women, because when the first SIR took place in Bihar, we have seen more than 59%. If I am wrong, anybody can correct me. 59% of the excluded voters were women. So that is how we can see how this government, which is elected by the people of this country, may be manipulated or whatever, but they are elected by the people of this country under the Constitution of India, and they are abusing the same Constitution and using it for their favor and getting done whatever they want. Whatever they want, they are getting it done by using the Constitution itself. So that is the danger which we are facing. On that context, I just want to place a few lines on this Women's Reservation Bill. ಸೊ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ that Captain Lakshmi Sehgal was one of the founder members of our organization, and she was the ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಆಗಿದ್ದವರು. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವ ಕನಸಿದ್ದಿದ್ದು ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆವತ್ತೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಡಿಸೈಸಿವ್ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1957 ಬಲವಂತ್ ರಾಯ್ ಕಮಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ಆನಂತರ ಬಂದ 1975 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳು ಇಫ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ವಿಮೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, 15 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅದೇನೋ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಂತೇನು ತಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ಈಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಹಾನ್ ಗೌರವಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 1957 ಬಲವಂತರಾಯ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಿಂದನೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು 1996 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈ ದೆನ್ ವಿಮೆನ್ ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೋಲ್ ಇದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ನೋ ಮೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ 96 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಸ್ almost all political parties have promised women the 33% reservation in the parliament. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ 71st ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈವನ್ 71st ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ತಲ್ಲಿ 1983ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ 1996 ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ committed to women's reservation in parliament. So actually in a lighter way I just want to tell, I was a bank employee on 96 September 12th. I think maybe by this time only I was in the cash counter. I was very busy finishing my cash transactions kind thing. ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ he said. That was on September 12th morning, not in the evening. Okay. Then I said, okay, ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆಕ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಡಿ. ಸೈಡ್ ನೋ 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 ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನನಗೇನು 60 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ತುಂಬ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈವನ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ 96 September 12th and when the bill is tabled in the parliament it will be passed anonymously. So we were all really expecting that. Unfortunately it did not happen. It did not happen. Devegowda was the prime minister then. So ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಎನಿಬಡಿ ನೋ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಉಮಾ ಭಾರತಿ, ದ BJP MP. ಅಂದರೆ BJPಯ ಈ ಚಾಲಾಕಿತನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪರ ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಒಳಗೆ ಎನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಪಾಸಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರಿದ್ದು ವಿರೋಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಸಹಮತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ BJPಯ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಕೊಳಕು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅವತ್ತೂ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಯಾದವ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಹರಿದಾಕಿದ್ದಿದೆ, ಬಾಲ್ಕಟೆ ಹುಯೇ ಅವ್ರತೆ ಆತೆ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಡಬಾರ್ದು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಡಿದ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಿಸ್ಟರಿಯ ನಂತರ 2010 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎ ಸೆಂಟಿನರಿ. ಸೊ ದೆನ್ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. Sonia Gandhi declared, I am going to give a gift for the women of this country. Yes, they did it. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಈವನ್ ದೆನ್ ದ ಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಮೆನ್,
There are men who are supporting and for women's equality, okay? But, feminists, okay. They did not place it in Lok Sabha at all. So, 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. Then comes our Nari Vandana Shakti, all kind of big ಭಾಷಣ್ಸ್. So, 2014ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಯಾಕೆ? Why you people did not place it? You had numbers and other parties were there to support. Of course, all along it's only left parties who stood firmly. Yes, we are for this bill. You please present it. We will support it. No other party has given this kind of blanket support as I know. Okay. So, ಈಗ 2023ನಲ್ಲಿ that too when ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನು, ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ದ MPs ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು. ದೆನ್ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ 96ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2010ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಡನೆ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 96ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಉಮಾಭಾರತಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ಸು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೀತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನೇಮಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 3 months December 9th ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೀತಾ ಮುಖರ್ಜಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ MP ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು 2010ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಹಿತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಧನ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ವೋಟರ್ಸನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಂತೋಷ, ಕೊನೆಯ ದಿವಸನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸಂಘಟನೆಯ 4 ದಶಕಗಳ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ಸು, ಈಗ SC/ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 33%, ನೌ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಆಗೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟನ್ನು 816 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿದು ಸೇರಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 850 ಸೀಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಗದೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೋಶಾರವರ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಸಮೋಸವನ್ನು ತಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ 850 816 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ
ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ 96 ದಿಸ್ ಒನ್. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ವಿರೋಧಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇರುವ 543ರಲ್ಲಿ 33% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದಂತಹ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಪಾಳೆಗಾರಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 50% ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ದಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು, ಅರೆ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ನೀಡ್, ನಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು 850 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತಹ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜನ ನಂಬುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, SC/ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 2023 ಅಥವಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿತಿನ್ 3 years ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು SC/ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ 11ರಿಂದ 26ರ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸು, ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಲಿತ್ SC ಆ್ಯಂಡ್ SCಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನನ್ನು ಅದು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 33% ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಮಾತು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ SIR ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಎನಿವೇ, thank you very much for giving this opportunity for me to place some of my opinions. Thank you all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ KS ವಿಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. मैं प्रशांत भूषण साहब को वेलकम करता हूं और की नोट एड्रेस के लिए आपको डेस्क के लिए बुलाता हूं. मिस्टर प्रशांत भूषण साहब. Good evening, friends. It's indeed a pleasure. It's indeed a pleasure for me to be here to talk about some of the most burning issues in this country, which are all related to our electoral democracy. I'll start with SIR. See, when the BJP government came to power, they said that they wanted a Hindu Rashtra, and they felt that they will amend the constitution to virtually take away
the voting rights of Muslims and reduce them to second-class citizens, primarily Muslims but also Christians, etc. After some time they realized that secularism had been declared to be a basic feature of the constitution and therefore they could not amend the constitution in that way, because even if they mustered 2/3 majority, they would not be able to change the basic structure because of the limitation placed upon constitution amending powers by the Supreme Court. Then they thought that they will do the same thing by bringing in NRC, National Register of Citizens. They tried to do it first in Assam, and in Assam what they did was they said that those people who want to be in the NRC will have to provide the following documents in order to show that they are citizens of this country. Now, unfortunately for the BJP, that exercise came to be monitored by the Supreme Court, and the Supreme Court at least ensured that it would not be done on a communal basis. So what happened was, though a very large number of people got left out of the NRC in Assam, some 20 lakh people were not in the NRC because they were too poor to have any of the documents that was required for being in the NRC. But these 20 lakh had roughly 2/3 or 70% Hindus and 30% Muslims. So that exercise also did not yield to the BJP what they wanted. Now they have started this SIR, and the whole object of the SIR was that they will do this exercise in a manner which was designed to exclude large sections of the Muslim population from the voters list. So the object was to deny large sections of our Muslim population their voting rights and thereby reduce them to second-class citizens. This was the object. Now, how do they achieve this object? So the first part of the exercise, they said that all right, now we will require that everybody fills in an enumeration form. In India, after 1951, when the first voters list was prepared, even then nobody was required to fill an enumeration form. नहीं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, बहुत गूंज रही है आवाज़, उधर से वॉल्यूम आपको कम करना पड़ेगा तब हम पास लाएंगे। बहुत कम आ रही है तो इसके अगर हम पास में बोलेंगे तो आवाज़ फट जाएगी। तो जिसको नहीं सुनाई पड़ रहा है वो लोग थोड़ा आगे आ जाएं अगर, और मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी ज़ोर की आवाज़ है। तो उन्होंने पहले बोला कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। अब एन्यूमरेशन फॉर्म बड़ा लंबा फॉर्म है और एन्यूमरेशन फॉर्म के संग बहुत सारे दस्तावेज देने होंगे। पहले तो ये बोला बिहार में सबसे पहले शुरू करा, और वो जो दस्तावेज उन्होंने मांगे उसमें हम लोगों ने बिहार में देखा कि the percentage of the Bihar population who had even one of these 11 documents which they had asked for was less than 50%. मतलब कि 50% से ज़्यादा लोग बिहार के उनके पास उन 11 दस्तावेज़ों में से एक भी नहीं था। और इन्होंने ये बोला कि अगर आप ये दस्तावेज़ नहीं देंगे
और एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम ड्राफ्ट रोल में भी नहीं आएगा। अगर उस तरह से चलते तो 50% से ज़्यादा लोग बिहार के वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आपको आधार कार्ड भी कंसिडर करना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट्स में। अब आधार कार्ड ज़्यादातर लोगों के पास होता है, करीब 98% पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड था। तो इस वजह से नाम तो बहुत सारे कटे ड्राफ्ट रोल में से। 10% बिहार के पॉपुलेशन कट गई ड्राफ्ट रोल से, क्योंकि उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं। अब किन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा? उसमें से बहुत सारे गरीब, आपको बताया गया कि उसमें महिलाएं ज़्यादा थीं। बहुत सारे महिलाएं को ज़्यादा मुश्किल होती है, ज़्यादा कम पढ़ी हुई होती हैं बिहार में कम से कम। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कमज़ोर वर्ग के लोग, गरीब लोग, माइग्रेंट लेबर उस ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत करेक्शन किया, उसमें फॉर्म 6 लेने लगे। वैसे तो कायदे से फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होता है। जो लोग पहले वोटर थे, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल से निकाल दिया गया, उनके लिए नहीं होता। लेकिन खैर, उन्होंने फॉर्म 6 के आधार पर जो 66 लाख लोग ड्राफ्ट रोल से निकल गए थे, उनमें से कुछ 20-25 लाख को वापस इलेक्टोरल रोल में ला दिया। तो बिहार में काफ़ी नाम कटे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि टारगेटेड वहाँ मुसलमानों के नाम कटे। करीब 45-50 लाख नाम कट गए बिहार के रोल से, लेकिन टारगेटेड इतना नहीं थे। अब ये लोग आए बंगाल में। बंगाल में इन्होंने पहले तो यही बोला कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो नहीं भरेगा उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा तब तक ये अमेंडमेंट कर दिया कि दस्तावेज़ आपको तब देने की ज़रूरत है अगर आप अपना नाम या अपने पेरेंट्स का नाम, अपने फादर का नाम 2003 की लिस्ट में अगर दिखा सकते हैं, तब तो आपको ये दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको इनमें से दस्तावेज़ देने होंगे। अब करीब फिर से बंगाल में भी 65 लाख लोग तो ड्राफ्ट रोल से निकल गए, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन उसमें भी टारगेटेड एक्सक्लूजन नहीं हुआ, क्योंकि टीएमसी के कैडर्स बहुत वहाँ स्ट्रॉन्ग थे बंगाल में, और उन्होंने कोशिश कर करके जिसका भी भरवा सकते थे भरवा दिया एन्यूमरेशन फॉर्म। लेकिन इन्होंने सेकंड राउंड में एक नई तरकीब निकाली, न्यू ट्रिक दे केम अप विथ। इट इज़ कॉल्ड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। सो दे सेड, out of the 7 crore people who remained on the voters list, they said that 60 lakh people have logical discrepancies. What does logical discrepancy mean? It meant if your name in one document is spelt in one way, in another document is spelt in slightly different way, one letter is different, or your father's name is spelt differently in two different documents, or the age difference between you and your father, mother is less than 15 years, or if the same parents have more than X number of children, they will all be categorized as logical discrepancies. And 60 lakh people were categorized as logical discrepancies. Now this was targeted. So they
this was sent by the Central Election Commission. They had got a software by which they could see who is a Muslim from the name, and they targeted more than 2/3, almost 70% people in this list of logical discrepancies were Muslims. Though in Bengal, the percentage of Muslims was 27%, yet 70% of these people who were targeted by logical discrepancies were Muslims. And even the others, you can be sure that most of those, 90% of those who were targeted in logical discrepancy, their software was such, I can guarantee that if the whole list is shown to me, at least 3 crore people would come under logical discrepancies. But they targeted 60 lakhs, those 60 lakhs which were Muslims and who they felt were voters for the TMC, those were targeted. Now, in the Supreme Court said that all right, we will get some judicial officers to examine these cases. And they got some 400-500 judicial officers from 3-4 states. And they were told that these 60 lakh people you scrutinize in 3 weeks' time. And therefore they were given 1 or 2 minutes to decide each case, between 1 and 2 minutes to decide each case. And they decided in a very hurried manner and excluded 27 lakh people out of these 60 lakhs. And out of these 27 lakhs, 65%, 2/3 are Muslims and 1/3 are non-Muslims. And no reason was given for excluding these 27 lakh. No hearing was given to these 27 lakh people who were excluded. Without hearing, without reasons, their name was cut off the voters list. When this issue was raised in the Supreme Court said, firstly, it doesn't matter if you can't vote in this election, you will be able to vote in the next election. I mean, absurd reasoning. As if the right to vote in one election is such a trivial matter that you say, okay, all right, doesn't matter, no reasons are given, doesn't matter, no hearing is given, doesn't matter if people are, these claims are decided in 1 or 2 minutes. It doesn't matter if 27 lakh people are excluded. You can try your luck next time. And they said that we will now constitute appellate tribunals. Some 9-10 appellate tribunals were constituted, and they were told to deal with the appeals against these exclusion of 27 lakh people. Now, obviously, some 10-12 appellate tribunals, how many cases will they decide? So before the election, they decided about 1,500-1,600 cases, and it was found that out of those 1,500 cases they decided, 96% appeals were allowed, which means that 96% of the people who were excluded from the voters list, out of these 27 lakhs, that they were found to be genuine voters. Therefore, their names were restored. But what happens to the remaining 27 lakhs? You have restored only 1,500 out of the 27 lakhs, and now you are saying that, well, their appeals will be decided over the next 10-20 years, and as and when their appeals are decided, their names will come back on the voters list. This is the attitude that the Supreme Court displayed in this SIR case. Now, what were the various illegalities that the Supreme Court also overlooked, and the Election Commission deliberately stage managed this exercise? How thoroughly illegal this exercise was. First, there is no provision, and it has never happened, that you ask people to fill up an enumeration form to get on the electoral roll. It means that you are preparing an electoral roll afresh. It
It has never happened after 1951. First time it is happening. And secondly, you are telling people that you have to fill up this enumeration form, otherwise your name is automatically excluded from the voters list. First illegality. Then they say that you give one of these 11 documents. I mean, most people, or a lot of people in this country, don't have these documents. How can you say? In fact, the Form 6 of the Voters of the Representation of People Act says that if you are a new voter and you want to get onto the voters list, you have to fill up a short form in which you have to provide some document, any document, not one of these 11 documents specified by the Election Commission. Bank document, ration card, Aadhaar card, gas connection, any connection, water connection, electricity connection, any connection, any document to show that you are residing in this place and that your age is above 18 years. That's all. For citizenship, the third is citizenship. For citizenship, you just make a declaration saying, I declare that I am a citizen of India, and if my declaration is false, I am liable to be prosecuted. That's all. So, where is the question of asking people to produce one of these 11 forms, etc.? Election Commission kept saying that this exercise is being done, this SIR exercise, because there are a lot of illegal voters. There are a lot of foreign citizens who have got into the electoral roll. Rahul Gandhi showed that there are a large number of duplicate voters which are there in the electoral rolls. He showed that sometimes a person with the same photograph, 127 people with the same photograph are appearing in the electoral roll. 50 persons with the same demographic details, same name, same father's name, same address are coming in the electoral rolls at 50 places. The rule provides that you have to, the Election Commission's manual provides that you have to use a deduplication software to detect demographically similar people and photographically similar people. They did not use this software at all, with the result that all these duplicate voters remained in the list. But they started this new exercise saying that we will now exclude people, those who do not fill up the enumeration forms, those who do not provide this, and those which are found to have logical discrepancies, as they are called, something which was unheard of. It is not, logical discrepancy is not written anywhere in any rule, any election manual, etc. It was an invention of the Election Commission. But unfortunately, the Supreme Court has allowed this whole exercise to go on. And then 6 lakh people were at the last minute added in the electoral roll. Now the rules provide that every application for addition of a name or deletion of a name has to be put out on the website of the Election Commission on a daily basis, so that people can see whose name is sought to be added, whose name is sought to be deleted. That was not done. Never, not once, not till the election was any Form 6, Form 7 details put out on the Election Commission's website. They said that we will not even give the list, voters list, in a machine readable form. That means, you see, if you give it in a machine readable form, in a computer readable form,
you can immediately detect photographically similar, demographically similar names. That 100 people have registered as 100 voters, though they are the same person. But they didn't do that. So, what we have seen in this whole process is a complete lack of transparency by the Election Commission. Various methods being used to exclude people, to targetedly exclude people, various methods being used to allow bogus voters to remain on the electoral list, various methods being used to include bogus voters from outside the states in the electoral list, and no transparency, so nobody can even find out easily as to who are the bogus voters. For that exercise that Rahul Gandhi did, it took him a long time, took their whole IT team several months to analyze the voters list in a physical form, because they were not in a machine readable form. So, which brings me, I'll deal with delimitation and women's reservation in a minute, but which brings me to a larger issue about the fairness and independence of the Election Commission. You see, the Election Commission in recent years, in the last 10 years, has gradually over the years become more and more partisan and less fair. Now it has gone to the extent that the observers sent by the Election Commission are seen to be people who are actively campaigning for the BJP. That this chief electoral observer which was sent by the Election Commission, he has become the chief advisor of the chief minister, appointed by the governor of the new chief minister of Bengal. Election Commission today makes no bones about it, does not even try to defend itself on the charge. They are happy. They now thump their chest and say, abhi to Supriya Srinath had tweeted saying ki some journalist told her, who had met this fellow Gyanesh Kumar, he said, tiger jinda hai, हमने आपको चुनाव जिता दिया, हमने बीजेपी को चुनाव जिता दिया बंगाल में. I mean, this is the kind of people. So, when we went to the Supreme Court about the appointment of the election commissioner, there was a long case pending in the Supreme Court, finally decided in 2023. In 2023, the Supreme Court gave a very fine judgment, a constitution bench of 5 judges, saying that if you want to have free and fair elections in this country, you cannot have an election commission which is appointed solely by the government, which is what was happening. And therefore they directed that the appointments should be by a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India. But immediately after that judgment, they brought a new law. And that law was also brought and passed in a parliament session where 150 MPs of the opposition were suspended. It was passed without any debate, virtually without any debate, by just a voice vote, and it said that no, now the Chief Justice doesn't need to be there in the selection committee, now it will be a Prime Minister, another minister nominated by the Prime Minister and the Leader of Opposition. With the result that all these fellows, Gyanesh Kumar, etc., have been appointed by, despite the dissent of the Leader of Opposition. And the whole manner in which they do the selection, one day 200 names are given to the Leader of the Opposition, next day a short list of 6 names is given to him, and on that very day when that short list of 6 names is given, he is told ki, all right, we are making the selection today, you can give your dissenting note. So the whole thing has been reduced to a farce. We have challenged this law. This challenge is now being heard by the Supreme Court, and I hope and I expect that this law will also be struck down. But the striking down of this law by itself is not good enough.
The law says that when a law is struck down, all acts done under that law immediately go. Consequently, they go, which means that the appointment of this Gyanesh Kumar and the other election commissioners which has happened under this law will also go. And it is incumbent on the Supreme Court to declare that these fellows will no longer be the election commissioners. Because in the absence of that, even if they strike down this law and this Gyanesh Kumar and the others remain in this manner and they remain for next several years and even thereafter, you see, the new law which they will bring will have, all right, we are now including the Chief Justice, but we are also including one Speaker of the Lok Sabha and one Vice President who is the Chairman of the Raj Sabha. Those two are also people of the government. So how will that make any difference? The dominant control in appointment will still be of the government even if you include the Chief Justice. Of course, I am assuming that the Chief Justice will play a fair role. But today, the manner in which the judiciary is functioning, we don't know whether the Chief Justice will play a fair role or not, or whether the Chief Justice will just go along with whoever the government wants. But even if the Chief Justice plays a fair role, if they bring the Speaker, Lok Sabha Speaker and the Chairman of the Raj Sabha, they will still have a majority. So we have a very, very serious problem on our hands, that today we have a totally partisan body. It's like the BJP deciding who will be on the voters list, who will not be on the voters list. They are deciding, this TMC has alleged that by 2 o'clock in the afternoon, by which time only 20% votes had been counted in Bengal, all their counting agents had been driven out of the counting centers. Now, if this is the manner in which elections are going to be held, and they do not even disclose Form 17C. You see, Form 17C is the form in which you record how many votes have been cast in this polling booth, in this EVM. And this form is supposed to be given to all the booth level agents of the opposition parties, but the Election Commission says we will not put it out on our website. Why? The booth level agents, sometimes they take them, sometimes they don't take them. Booth level agents are also thrown out sometimes of the polling booths. So why should the people are the main stakeholders in elections in democracy. Why should the people not come to know how many votes were polled in this polling station? Why should the people not know? I mean, Mr. Parakala Prabhakar showed that in Andhra, some 37 lakh votes were cast between 6 p.m. and 2 a.m. And between 9 p.m. and 2 a.m. some several lakhs votes were cast. How can that be? And when we say that at least the CCTV cameras which are supposed to be there, which show how many people are waiting in the line at 6 p.m. when the polls close, that should be disclosed. They say, no, we will not disclose this. On EVMs and VVPAT, what was our demand in the Supreme Court? Demand was very simple. Supreme Court has directed that there should be a paper trail. Every EVM should have a VVPAT machine so that there is a paper trail of the votes cast. Why can't they count the VVPAT slips? When ballot papers were there, long ballot papers, they used to be counted in less than 24 hours for the whole country. These are small slips with only symbols. Counting these will not take more than 2-3 hours. But Election Commission says, no, we will not count VVPAT slips. We will only rely upon EVM. Only 2% sample survey of the VVPATs we will do. And even when there is a discrepancy between VVPAT and EVM, that will not mean that there is a problem in other voting machines. If there is a problem in that voting machine, we will count the VVPAT slips of that. The VVPAT count will prevail. But we will not count VVPATs
of other polling booths. Why? I mean, absolute dishonesty, and unfortunately the Supreme Court has been going along with this dishonesty. Our whole electoral democracy has been made into a farce. Form 20 figures are not being disclosed. Form 20 is the final voting figure, polling booth by polling booth. In this polling booth, in this EVM, so many votes were there, so many have gone to candidate A, so many to candidate B, so many to candidate C. Even they are not being disclosed. So, how are we to know that EVMs are not being replaced, that EVMs are not being manipulated? Because now there is a software which is put in the EVMs. And you can put and every EVM has a timer. So you can put a software which will activate itself only after, say, 10 a.m. Polling starts at 8 a.m. From 8 a.m. to 10 a.m. it will function normally. From 10 a.m. you can say that every second vote will go to the BJP. Now, how will you find that out? Unless you count the VVPAT slips. But they are not willing to count the VVPAT slips also. So, coming to this delimitation and women's reservation bill, you see, women's reservation bill was a simple thing. They just needed to say that, all right, there is 1/3 of the seats are reserved for women. I am not going into the question of 50% or 33%. Let's assume 33%. But what was the problem in saying that this 33% will become active from the next general election? Why did they need to say that this 33% will kick in only after the census of 2026 is done? Why? Now this 2026 census, we don't know when it will conclude, whether it will conclude before the next general election of 2029 or not. So therefore, this was just a ruse to show that they have passed a women's reservation bill without actually doing women's reservation in elections to the parliament. Now they brought another bill, 2026 bill, in which they linked it. They said, all right, we will do it on the basis of the census of 2011, but on the basis of delimitation, which is going to be done now. And now comes the question of delimitation. See, delimitation has two problems. The first problem is that if you do delimitation on the basis of, and you equalize the population of every constituency of the Lok Sabha, then clearly over the last 20-25 years, where population of the northern states has grown much more and population of the southern states has hardly grown or grown very little, the southern states will lose a lot of seats, particularly Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, etc. They will lose a lot of seats, and therefore the balance of power in the whole country will shift towards the north. It will get further weighted towards the north. Now this is a problem because the southern states feel, and rightly so, that we are being penalized in a way for having done population control, that we have done implemented population control successfully, and it is because of that that our proportionate seats are being reduced in the Lok Sabha. See, in America, they have a system where in the Senate, every state, irrespective of the population of that state, gets 2 seats. Every state gets 2 seats. In the United Nations, every country gets 1 seat, 1 vote, irrespective of the size of the country. Now that's a sort of broader principle of federalism. Here there are 2 competing principles. One is the principle of normal democracy, which says that 1 man, 1 vote means that if
one person is being elected by 10 lakh people, it should not be that in the north 20 lakh people elect one person, but in the south 10 lakh people elect one person. I can understand that that's a legitimate principle of one kind of democracy. But there is also a principle of federalism which says that, well, irrespective of the population of the states or irrespective of the population of the countries, they will have equal representation in the central parliament. Like in America, in the Senate, which is called the upper house there, every state has 2 people, in the United Nations also. So therefore, these are 2 competing principles of democracy and federalism which come into play here. What the BJP is trying is that they will do this delimit. Now delimitation involves one additional thing. When you change when you try and equalize the population of every constituency, you have to change the boundaries of that constituency. And in changing the boundary, sometimes, and this has been done in Assam, when they change the boundary, they change it in a manner. So in Assam, it has been done in a very, very malicious manner. So if they want, let's say that there are 3 constituencies which have a 33% overall Muslim population. Each of them has 33% Muslim population. What they have done is, they have put all the Muslims of the 3 constituencies into one constituency. So one constituency has 100% Muslim population. The other 2 constituencies have all Hindu population or bulk Hindu population. And the result is that the BJP now ensures that otherwise they would have lost all 3 seats. Now they ensure that they will lose 1 seat, but they will win 2 seats. This is called gerrymandering. That is, changing the shape of the constituencies in a manner to suit yourself. This is a practice which is done in America also. It's a totally pernicious, malicious, illegal practice. The rule should be that yes, you can change. Obviously, you will have to change the shape of a constituency when you equalize the number of voters in every constituency, but it can't be done in an arbitrary manner by even the Delimitation Commission. It has to be done in a rational manner, which means that you have to find, if you take one village as the individual unit of a constituency, then you choose those villages which are the most contiguous in geography. So you can devise principles by which this process of delimitation will not become arbitrary and malicious and will be done in a fair and rational manner. So that's another challenge which we will now have to face after the census of 2026. Because after the census of 2026, they are going to do delimitation, and they will try and do both the things, that is, reduce the representation of the southern states and also do this gerrymandering which has been done in Assam. So the challenge that we are facing is a full onslaught. The Delimitation Commission is also controlled by the government, and they will do exactly what the government wants them to do. It is supposed to be headed by a retired judge, but the retired judge is appointed by the government, and the retired judge is invariably one of their lackeys. The present judge who heads the Delimitation Commission is a total lackey of the government. Some lady judge, but complete lackey of the government. So she will do exactly what the government wants her to do, whatever the BJP wants her to do. There will be no semblance of any independence, no semblance of any fairness in the manner in which this delimitation is done.
So we are facing an all-round onslaught on our electoral democracy. The question is, what do we do about this? You see, when we have a situation where the judiciary has also largely sort of caved in and surrendered to the government, which is what we are seeing today. Election Commission has become absolutely 100% an agent of the government. It's 100%. That is not even a semblance or not even a shred of independence in the Election Commission. And all the other institutions are also virtually taken over and controlled by the government. What do we as citizens of this country, who are the main stakeholders, do? In my view, we have to bring people out on the streets. And I feel that people need to come out on the streets in large numbers, in a very organized, in a very peaceful manner. But there will be repression. This government will use everything in their power to do repression. Use police. Wherever the BJP is in control of the states, police will be used. People will be put in jails, etc. And there need to be some people and some organizations who are prepared to withstand that onslaught from the state. And I feel that the issues on which people need to come out on the streets are not merely the issue of electoral democracy. In my view, there are 3-4 other issues also, which are at least 3 other issues which are equally important. One is the issue of employment. This is an issue which concerns everybody. It's a totally secular issue. It concerns everybody in the country. And it's going to become more and more serious, the issue of employment. And there are 4 sub-issues in the issue of employment. One is we need a right to employment law, an expanded version of Narega, which means that all people who are between the ages of 21 and 60 need to be having employment at least at minimum wages. If they don't have employment, and if the government cannot give them employment even at minimum wages, they have to be given unemployment allowance of at least half that. This should be our first demand. Second, abolish contract labor in permanent jobs. That was already there in the earlier Contract Labor Abolition and Regulation Act, but that has been removed, and they are now allowing all jobs to be given on contracts. Government is also giving permanent jobs of teachers and other things on contracts. Number 3, stop indiscriminate privatization of the public sector. That is, at least those public sectors which are having monopolies like ports, airports, railways, etc. And number 2, those public sectors which require subsidies like schools, hospitals, health institutions, as well as banks. So, stopping indiscriminate privatization, and thirdly and fourthly, filling up all vacant government jobs. So these are some issues on which And the last issue is this of the Indo-US trade deal. I think this is going to hit our farmers and our workers very badly. And all the farmers' organizations, workers' unions, and student unions, they should all come together on these issues, and common citizens. The initial effort has to be made by civil society. And I think political parties will come into this, but at a much later stage. Even the existing trade unions, etc., will come into it perhaps at a later stage, but first this has to be a large civil society movement on the streets. Otherwise, we are now witnessing the end of democracy in this country. Thank you very much.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಭಿ ಈಗ Q&A ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. जी 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 तो अभी 20 मिनट्स हमारे पास टाइम है Q&A के लिए. एक चेयर अरेंज करो सर, आप बैठ के ये करके वो चेयर. तो ಈಗ ಕೇವಲ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನನ್ನು ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗಾರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತಾಡೋದು. Good evening, sir. I am Jagdish. Only 2-3 points. First is when in Bengal election, as evening I came to know more than 90-93% of voting is done. As I read in constitution or some legal documents, if it is more than 90%, election commission has to declare it is a captured or manipulated one. If it is more than 93% voting in Bengal, sir. And second point is, as you rightly said, I am worrying, so many people are worrying, all three pillars of the democracy, and fourth pillar, media, everything is sold out or corrupted or manipulated, or like this function, it will not published or shown in anywhere in India, I am sure. All those, so many media people are here, some may show, some may not show, sir. And you are telling citizens has to come to the street, not the political party. Here, dilemma is, what is the ideology of other political parties? And what as a citizen, I am alone, sir. As a citizen, I am alone. As you rightly said, they not only use police force, they use all force. They even can hit me, or they kill like Gauri Lankesh or M.M. Kalburgi. So, what is the way out for this country? सर 2-3 क्वेश्चन एक ही बार ले लेंगे या 2-3 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है. बहुत सारे लोग ಕ್ವಶನ್ಸ್ पूछना चाहते हैं. ಕೇವಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? Prashant ji, alternatives to get rid of this delimitations problem, उससे बचाने के लिए साउथ इंडिया को क्या करना पड़ेगा? देखिए, सड़कों पर आना पड़ेगा. लोगों को लार्ज स्केल पर सड़कों. एक चीज़ मैं कहना चाहता था कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ सड़कों पर आते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि लाठी यूज़ करें या सबको जेल में डाल दें. कितनों को जेल में डालेंगे? लाखों लोग अगर सड़कों पर एक साथ आते हैं, लाखों को थोड़ी जेल में डाल देंगे. इसलिए हाँ, किसान लोग आए थे. उन्होंने सारा रिप्रेशन फेस किया और वो सक्सीड करे. उन्होंने सारे लॉज को रिपील करवा दिया, विड्रॉ करवा दिया. तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल बिफोर अस. उनके ऊपर रिप्रेशन हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाए. हुआ रिप्रेशन, काफ़ी रिप्रेशन हुआ, कई लोग मारे भी गए, लेकिन उन्होंने उतनी हिम्मत दिखाई, अपना हौसला दिखाया. लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे अरावली के इशू पर बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए थे, तो गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों के ऊपर लाठी चला दें या उन लोगों को सबको जेल में डाल दें. उतनी हिम्मत नहीं होती इन लोगों की. ये तो 4 मुद्दे हमने बताए. इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मुद्दा है, SIR वगैरह का. लूट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड क्रोनी कैपिटलिज्म, ये एक और मुद्दा है, जिसमें ट्राइबल्स और कई जगह ट्राइबल्स वगैरह लड़ रहे हैं. लूट ऑफ लैंड, लूट ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज. तीसरा एम्प्लॉयमेंट का, और चौथा ये नहीं, एम्प्लॉयमेंट के इशू में तो ये सब आ गए. इंडो US ट्रेड डील का डिलिमिटेशन इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी. नहीं, ऑल्टरनेटिव
There is no alternative except coming out on the streets. You can't do anything against that. You will not be able to successfully fight in the courts against that. You can only fight on the street. There is no solution in the courts to delimitation. Delimitation का जो gerrymandering होती है ना, of in a very malicious manner drawing out the constituencies, उसका तो court में solution हो सकता है, but you won't be able to get a favorable court decision on the basis कि भाई नहीं South India का ये federal principle लगाइए. This has to be fought politically on the ground. It cannot be fought in the courts. There is zero chance of the courts accepting this argument that South India should continue to have the same number of seats even if their population has become much less. This will not be accepted by the court. I can guarantee that. Excuse me? No. Sir, I wanted to know, do you think our larger goal should be like to come to the streets to move away from electoral democracy itself in the longer run? Where do we move then? If I we am move- not sure yet, but I feel hopeless within this system. We need to reform our electoral democracy in many ways. In fact, we need to move towards more direct democracy. We need to remove the role of money in elections. We need to remove the role of communalism in elections. There are laws already to deal with that, but those laws are not being enforced. I mean, the BJP is winning elections on a totally communal platform of trying to communalize and polarize people. They are also winning elections on the basis of their money power. So, we need to bring in electoral reforms for that. But today we are facing a much more serious crisis where the very integrity of votes, whether the votes that have been actually cast are what is being counted or not. We don't even know whether EVMs are being replaced, whether EVMs are being manipulated. Everything now is open to very serious suspicion. If we move away from electoral democracy, we move to what? Ultimately, we have to have some kind of democracy only. Just, sir, social media is rife. Getting too loud. Social media is rife. That there was an observation by Justice Bagchi in the West Bengal election matter that if the difference of votes between the winning and the people removed, then they will reconsider. Is there truth in that? Yeah, that is true. He did ask that question. I was present in the court when he asked this question. So, one can go to court saying that if the winning margin is less than the margin of deleted voters in the second round of 27 lakhs, then there should be a repoll. One can try that, but practically it will not make any difference because somebody has done an analysis of how many people from the BJP have won, how many people from TMC have won in those votes. In those cases, may not make such a substantial difference in the final vote, but that's something which can be tried at least. Hello. Convener where? CR, APCR. नहीं, वो तो आप लोगों को बनाना होगा ना, वो तो सिटीजन्स को बनाना है. Hello.
Sir, excuse me. Why did the नहीं, बीजेपी का वहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नहीं था. So BJP hardly had any strength in Tamil Nadu or in Kerala. So therefore that was not a major focus of the Election Commission. The focus of the Election Commission this time was Bengal. Now next time it could be Kerala. It could be other states also. It will be Karnataka for sure. It will be Karnataka for sure. सर, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका की लापरवाही की वजह से वोटर लिस्ट में से नाम कटता है तो क्या हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं सर? क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं. मैं एक एनजीओ से बिलोंग करता हूँ. ये जो 2002 की पार्ट लिस्ट आती है उसके अंदर पहले पेज में ही टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दिखाई देता है. जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो आधे भी वोटर लिस्ट के नाम नहीं होते हैं. तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं? अगर हम ये दिखा सकें कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कहीं बेईमानी से नाम काट दिए हैं, तब हम ज़रूर उनके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं. उनके खिलाफ़ कंसिडर कर सकते हैं कोई क्रिमिनल केस फाइल करने का भी, और कम से कम उनके खिलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन हो, उनका रिमूवल हो, वो सब हम डिमांड कर सकते हैं. लेकिन आजकल तो हालात ये हैं ना कि सारे इंस्टीट्यूशंस इनके कब्ज़े में हैं. कोर्ट भी इनके कब्ज़े में है. कोर्ट भी कुछ नहीं करता. अब जैसे एसआईआर में इतनी सारी बेईमानी होती हुई दिख रही थी, लेकिन कोर्ट ने कुछ किया नहीं. मुझे एयरपोर्ट जाना है, 5 मिनट में मुझे निकलना होगा. Thank you very much, Prashant Bhushan साहब, for an enlightenment talk. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, 2 ಮಿನಿಟ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧೀರ್ ಮುರೋಳಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು. प्रशांत जी यहाँ पे आ जाइए. हम हौदा, ओके फाइन. सो आपका जो गिफ्ट, आपका कार पहुँच चुकी है ऑलरेडी, तो आप निकल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು 5-6 ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೀಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಿವಸುಂದರ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎನಿವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು APCR ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಧೀರ್ ಮುರೋಳಿ ಅವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಧೀರ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ವಿಮಲಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ SAR, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಬೀದಿ ಚಳುವಳಿ ಆಗದೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು SIRನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ BLOಗಳು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತಯಾರಿಯೇ SIR. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು SIR ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಜಾಗೃತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನ್ನ ಮತವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ BLOವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆ BLO ನನಗೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿನೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸುಧೀರ್, ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹತ್ರ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಬೂತಿನ ನನ್ನದೇ ಸುಧೀರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ಸುಧೀರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ನೀವು ಬೇರೆದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಧೀರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ರತ್ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ರತ್ನಮ್ಮನ ಮಗನ ಸುಧೀರನ ಜೊತೆನೇ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ರತ್ನಮ್ಮನ ಮಗ ಸುಧೀರು, ನಾನು ರತ್ನಮ್ಮನ ಮಗನೂ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 2002ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಓಟು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದು ಆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಸುಧೀರ್ ಬಿನ್ ರತ್ನಮ್ಮನ ಜೊತೆನೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸುಧೀರ್ಗೆ ಬೇರೆದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಇದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುಧೀರನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ BLO ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ನಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು, ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅನ್ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದ ಓಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ, ಅಂದರೆ ನಾನು 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ವೋಟಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಬಂತು. ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಒಬ್ಬಳ BLO ನನ್ನ 2002ನೇ ವೋಟರ್ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ವೋಟರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಜೊತೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಅನ್ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಬೂತಿನ ಮತಗಳ ಜೊತೆನೇ ನಾನದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರು. ತಾಯಿ, ಅನ್ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು 2002ನಲ್ಲಿ ಮತ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗಳಗಂಡಿ ಬೂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೂತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ BJPಗೆ ಮತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಫರರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕನೇ, ಉದ್ದೇಶಪಟ್ಟು ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಫರರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರೇ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ
ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ವೋ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ BLO ಹತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ BLO ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂಥರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು BLOನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇನಿದ್ರು ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ್ದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಬರೆದಿದ್ದರು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ BJPಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ 27 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಮುದಾಯದ ಚಳುವಳಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ BJPಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಒಂದು TMCಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಡ್ದೇನು GBA ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಶಾಕ್ GBA ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಬಲ್ ಆದಂತಹ BJP ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳನ್ನು ಈ GBA ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ SIR ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಆ GBA ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ BLOಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ಭೇಟಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಓಟು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರನೂ. ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ BLOಗಳಿಗೆ ಆ ಬಿಹಾರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಬಿಹಾರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ರೂಲ್ಸನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಹಾರ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ SIR ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಅವ್ರೇನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಆ ಬಿಹಾರದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 14(2) ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ BLOಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಿದೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು BJPಯವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಚಳುವಳಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು TV ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಂಗಾಳ ಕೇಸರಿಮಯ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ TV ಆ್ಯಂಕರ್ನ, ಯಾಕೆ ಕೇಸರಿಮಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಸರಿಮಯ ಅಲ್ರಿ, BJPಯವ್ರ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣನೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 30% ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಆ TV ಆ್ಯಂಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡನ ಅವರ ವಿಜಯವನ್ನು ನೀವು ಅದು ಅರಿಶಿಣಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ UDF ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
ಕೇರಳ ತ್ರಿವರ್ಣಮಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ SIR ಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿನ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ಜನಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬರೀ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100% ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಫಲರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗೇ ಒಬ್ಬ TVಯ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸಹಿತ ಬಂಗಾಳ ಕೇಸರಿಮಯ ಅಂತ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಕೇರಳದ UDF ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣಮಯ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಸಂಕಥನಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಗೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬಲಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಭಾರತ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಯಸೋನು. ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಗೀತೆಯ ಪಠ್ಯವೇ ದಾರಿದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಿಯರ್ ಮಾಡಲಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿರೋರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 23 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು BJP ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಡಿಮಾರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಯೋಗದ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳಂತ ಇದ್ದರು, ಗಂಡಸಿ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವೇಗೌಡರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 18 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇವೇಗೌಡರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದನೇ ಹೇಳೋಣ ವಿಮಲಕ್ಕ, ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಆ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜನಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಏನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ SIR ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ SIR ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಒಂದು ಚಿಮ್ಮುಹಲಗೆ ಆಗಲಿ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಏಕಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ, ಶಹರದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು 40% ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜನ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ 80% ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ಜನ.
ಸೊ 80% ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ಜನರನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟಿಗೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನರೇಗವನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಏನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮಲಕ್ಕ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ BJP ಪರ ಮತದಾರಗಳಿಗೆ ಅದು ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ರಾಮನಿಗೆ ಗೌರವ ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ನಾವು ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಬೇಕಾದರೆ ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾದ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಕರಾರಿಲ್ವಾ? ಇರಲಿ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ರಾಮನ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಜನಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಂಕತನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಸೇನ್ ಅವರೇ, ಗಾಂಧಿ ದೊಡ್ಡವರ ರಾಮ ದೊಡ್ಡವರ ಅಂತ. ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಸಂಕತನಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಟ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಇರಲಿ, ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸಂತೋಷ. ಒಳಗಡೆಯ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕತನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೂತಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವನು ಯಾರಾದರೂ BJP ಅವ್ನು ಬಂದರೆ RSSನೊಂದು ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಓಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಸಹಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ KS ವಿಮಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. KS ವಿಮಲಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಾವು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ APCR ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ APCR ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮುರಳಿ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ APCR ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಖಿಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೀ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೀ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಟೀ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸವಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.